Hi friends, this is Madhavi from KingMakers IAS Academy. This is the 5 editorials of the week. I know others would have been here. So I am taking this with a vast analysis of all the editorials that has been in the past week. So from Sunday onwards to Saturday, we will be seeing 5 important editorials. So in this session, along with these 5 editorials, I would also at the end of the session, I would brief you how I selected those 5 editorials and why did I not select the other important editorials or the other editorials. As you know, this is an editorial. It is important that you understand that this will be an author's perspective. அதாவது author-ஓட view-வ தான் இந்த editorial-ல சொல்றாங்க. This is not the whole view. உங்களோட mains answer-ல அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு mains question கேட்டிருந்தாங்கன்னா உங்க mains answer-ல வந்து நீங்க இந்த perspective one of the perspective-ஆ தான் நீங்க சொல்ல போறீங்க. So இதுல வந்து சில ideas மட்டும் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Whole ideas வந்து நீங்க தான் generate பண்ணணும். அது எப்படின்னா further editorials-ல நீங்க வேற perspectives இருந்தா அதை add பண்ணிட்டு நீங்க holistic perspective-ஆ நான் சொல்றேன். So ஏதாச்சும் ஒரு important editorial வச்சு நான் உங்களுக்கு அதை எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்றேன். So இது exam perspective-ல editorials have been very important in your UPSC preparation. So இந்த ஒரு episode வந்து we will be having this 5 editorials. So I have put this 5 editorials. I'll tell you why I selected this and why did I not select the other editorials. First is a rising India in walls dance steps with the US. Second, a summit with substance. Third is semiconductor fabrication, the unfinished agenda. Fourth is the rethink, the retention of sedition. And fifth one, what does the alleged COVID data leak reveal? So this is all from the Hindu editorials. This you have to understand that it has been very important. As you all know, the sedition, the US relationship, and this summit, I will tell you what is this summit about. And semiconductor fabrication, as you all know, this semiconductors is making this 4th industrial revolution possible. So that's becoming very important. And then you have this COVID data leak, which is a cyber threat, or you call it a cyber security issue. So this all we will be discussing in this particular editorial. I know you miss Mr. Adil Bey, but I will ensure that you miss me after this 3 months of our interaction. So here we go with the first set of editorials. So these are the editorials and these are from these days. Here we go June 18 to 22 and 23 also we have seen. I'll tell you why I dropped all the editorials of June 23. And here we come with this, what does the alleged COVID data leak reveal? So சின்ன ஸ்டோரி வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு எடிட்டோரியல் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டோரி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் we will read out the slide and I'll explain it also. So what is the story behind this COVID data leak reveal? So this COVID data, as you all know, COVID is a portal. So COVID is a portal which simply it will give you your vaccination status. So as for you as an individual, it will provide the vaccination status. And where in the hospital you can register for getting your vaccination. So நான் தான் போய் வந்து நான் கோவின் போர்ட்டலில் போய் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா I will get the hospital appointment for my vaccination. Then I will get the certificate of my vaccination. And then I will be producing this vaccination certificate wherever I want to go. So whether I want to go to some USA or something, where I want to travel or to the mall. இப்போ வந்து COVID certificates வந்து சில மால்ல கேட்குறாங்க. So அந்த மாதிரி vaccination certificates கேட்கும் போது this COVID portal I can access it and can use it. What for the hospitals? For the hospitals, it will be helpful for tracking the vaccines. வேக்சின்ஸ் எங்கே வந்துட்டு இருக்கு, நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் டெலிவரி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ அண்ட் தென் த ஸ்டாக் எவ்வளோ ஸ்டாக்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு, எவ்வளோ ஸ்டாக்ல இருக்கு, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு தெரியும். அண்ட் ஆல்சோ த கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஹூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட்
how the vaccinations, எத்தனை பேர் vaccinate பண்ணியிருக்காங்க, எந்த ஏரியாவில் அதிகமாக vaccination போயிட்டுருக்கு, எந்த ஏரியாவில் அதிகமாக vaccination பண்ணலை, அந்த ஏரியாவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்காக government will also use this COVID data portal. What has happened? So இந்த சினாரியோவில் என்ன நடந்தது? What happened is the data leak. So data leakல என்ன நடந்ததுன்னா, there was a telegram bot. இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு. Please be very cautious enough about this telegram bot. There are certain Russian people, Iranian people, I don't want to say, or I don't want to accuse certain countries behind this. There are all countries are having certain cyber threats. UK, US, even Russia, Ukraine, all is having this problem of data leak. What is this data leak or the telegram bot is about? So what is this telegram bot is about? The telegram bot, say you have a link in the telegram and you are clicking it and you are opening it, and there will be some data. A telegram bot is simply a program. It can be a malicious program or it can be useful program also. That will also come along when you open a vulnerable link, and then it will come in and it will use that particular platform to create some error. It will show some videos or some messages telling that vote for this or support for this. So some anti-social messages or some porn messages. So something that will, this telegram bot will come and cause this. So this is one scenario. What happened in this COVID portal is the data leak. The telegram bot has come into this COVID portal and it has captured the data. And it has captured the data. So there is a data leak from the COVID because of this telegram bot. So the telegram bot வந்து இந்த COVID portal மூலமா அது எல்லாரோட information data வந்து எடுத்துக்கிச்சு. What are the data you usually have in this COVID portal? You have your name, phone number, your vaccination status, your Aadhaar number or passport number, whatever identity card that you are registering in the COVID portal. All the data is now with the people behind this telegram bot. So all this has happened, and what was the reaction of the government? So that is the thing that we are focusing on. So here the author is talking about how. So here the author is talking about how vulnerable the COVID portal is. The COVID portal is, how vulnerable the COVID portal is, and what we should do. What is the way forward? So this is what the author is talking about. This author is telling that what are the reactions behind this data leak. Whenever the data leak happens or any cyber security issues happens, who are the players who will come in? It will be usually the cyber department of the police or various departments. Here importantly you have to understand that it is the CERT-IN which comes in. CERT-IN, this is a computer emergency response team, just like National Disaster Response Force. Whenever there is a computer emergency happens, this is a response team which will come in, and what they will do, they will investigate who is behind this data leak, and they will come up with a report. They will only come up with a report. The prosecution will be happening at the government side. So they will be coming up with the report telling that who is the culprit or who is the behind this leak. So in this particular data leak, certain has started its investigation, but no report has come. So this is one problem. What did the government do? Government has totally denied this thing. So that is the poor response of the government. So they have completely denied
The denial is the only response from the government. So government said COVID portal is safe and secure and there is no vulnerability in COVID portal. It should be happening indirectly. So somewhere else it happened. So that is the government's response. Certain has not come up with a report. It has not hold anyone responsible. So no report has been produced. So this is the scenario. So what is the solution? So solution is simply the cyber security. As you all know, we already have all the steps necessary for the cyber security. We have the cyber security policy. So we have the cyber security policy 2013. We have cyber security policy 2013. And here itself you understand that we have developed a team called Certain. So there is Certain there, and we also have National Critical Infrastructure Production Center, NCIIPC. We have this protection center which will identify which are the important infrastructure which are critical. Say for example, metro is critical infrastructure, or these portals are critical infrastructure. So which are very critical. If at all, if there is any problem in that infrastructure, it will cause huge economic and human loss. So those are considered as critical infrastructure which this production center will identify and it will protect. So there are certain things like there are something called a cyber surakshit initiative. There are certain initiatives which the government has taken. But all there is a problem is implementation and certain ambiguity in the legal process. So all these are there. And one important solution that this editorial author has said is there should be a data protection law. Data protection law. Already this data protection law came in, but it was withdrawn because the committee, parliamentary committee which was looking into this data protection law said that there needs to be many amendments. So this government withdrawn this data protection bill and they said they will introduce a new bill. So this data protection law is still not coming in. So this is a problem, and the authors say this is needed because right to privacy is a fundamental right under Article 21. So this is the short story behind this particular editorial. Let's see the important inputs from this editorial. So on June 12, there was a bot on the messaging platform that is Telegram that has allegedly returning personal data of Indian citizens registered with this COVID-19 vaccine. But the health ministry denied the reports of the data breach and said this is a mischievous in nature. The government or the ministry has denied that there was no data breach at all. So the denial is the problem. We are not accepting the problem. We are not accepting the false. So that is a problem. It is, see, it is itself said it is alleged. Alleged means it may or may not happen. So that is the case. So ministry has denied. எதுமே நடக்கலன்னு சொல்லிட்டு ministry சொல்லிருக்காங்க. அதனால இது வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டுன்னு தான் சொல்றாங்க. இது வந்து இன்னும் நிரூபிக்கப்படலை. ஸோ குற்றச்சாட்டு தான் இது. இன்னும் நிரூபிக்கப்படாததுனால இதை வந்து alleged COVID data leak அப்படின்னு சொல்றாங்க. So what has happened? The Certain, அதாவது computer emergency response team was reviewing the existing security infrastructure. So இப்போ இருக்க security infrastructure நல்லா இருக்கா இல்லையான்றது Certain will ensure. And also the ministry is saying the platform was not directly breached. That is the COVID platform. இப்போ என்ன சொல்றாங்க? மொத breachே ஆகல. இது ஒரு தப்பான குற்றச்சாட்டுன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? Certain வந்து இதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் மினிஸ்ட்ரி என்ன சொல்றாங்க? இல்ல இது வந்து ஒரு இன்டைரக்ட் பிரீச் தான். இன்டைரக்டா எப்படியோ நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மினிஸ்ட்ரி சொல்றாங்க. ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஜூன்ல நடந்திருக்கு. இதுக்கு முன்னாடியும் டிசம்பர்லயும் இது நடந்திருக்கு.
And the CoWIN is, what is CoWIN? I already told you, CoWIN is a government-owned web portal set up in 2021. This is a leveraging this public digital infrastructure, that is electronic vaccine intelligence network. இதுல என்னென்ன இருக்குன்னா, the platform on real time basis tracks vaccines, monitors vaccine utilization. எந்த இடத்துல வந்து யூட்டிலைஸ் ஆயிருக்க வேக்சின், எந்த இடத்துல வேக்சினை வந்து வேஸ்ட் ஆயிருக்காங்க. ஏன்னா வேக்சினுக்கு வந்து ஒரு ஷெல்ஃப் லைஃப் இருக்கும். அது வந்து ஒழுங்கா ப்ரிசர்வ் பண்ணலைன்னா அது வந்து vaccine will be wasted, or if the time expires also it will be wasted. So அந்த வேஸ்டேஜ் இது எல்லாத்தையும், இந்த இன்வென்ட்ரி எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறது தான் இந்த கோவின் போர்ட்டலில் இருக்கும். And even citizen registration and vaccine inventory, vaccine certificates, இதெல்லாம் வந்து நீங்க வாங்குவீங்க. The important thing here you have to understand is something called as cloud native architecture. So what is this cloud native architecture? Microservices based cloud native architecture. So government என்ன, அதாவது இதுல வந்து ஒரு important vulnerable point நம்ம நினைக்கிறது வந்து cloud service architecture. What is this cloud service architecture? I'll tell you now. But இதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்றது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். What is the cloud service architecture? Friends, இப்போ வந்து நான் வந்து என்னோட ஜிமெயில் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் ஜிமெயிலில் எனக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நான் வந்து யாருக்கோ சென்ட் பண்ணுறேன். இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து நான் சென்ட் பண்ணும்போது இது வந்து கூகுள் ஓட cloud ஸ்டோரேஜில் போய் சேவ் ஆகுது. அதாவது கூகுள் டிரைவ். இந்த கூகுள் டிரைவ் வந்து இட் இஸ் அ கிளவுட் ஸ்டோரேஜ். ஓகே, ஸோ நான் வந்து என்னோட ஃபோட்டோஸ், என்னோட ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்குன்னு ஒரு கூகுள் டிரைவ் வாங்கிக்கிட்டு நான் வந்து என்னோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நான் அதில் போய் சேவ் பண்ணலாம். இதுதான் கிளவுட் ஸ்டோரேஜ். ஸோ இப்போ வந்து இந்த கோவின் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, கோவின் இஸ் அ கவர்மெண்ட் ஓன்டு பிளாட்ஃபார்ம். This is a portal in which you can get the registration, you can get the vaccination, you can get an appointment in the hospitals and all. In this CoWIN, all the database of the hospital about the vaccines, about the patients or the people is in there in a cloud storage. The cloud storage is owned by Amazon. So this is a cloud service architecture or cloud architecture, or you call it cloud storage. So this is a cloud storage. This is owned by a private company which is Amazon. There are number of companies which are providing this cloud storage, Google, Microsoft, many things. But this CoWIN is connected to Amazon's cloud storage. So this Amazon's cloud storage is having all the data. So there may be a doubt that நீங்க டவுட் ஆகலாம், இந்த இடத்துல தான் டேட்டா லீக் நடந்ததா அப்படின்னா இந்த இடத்துல டேட்டா லீக் நடக்கல. Because the private people who are securing all the data are assuring the safety and it is safe. But what happened is, say for example, I have this CoWIN, I have a server for hospital, I have my own app used in my phone. There is another portal which is maybe maintained by the government to mention the inventory of the vaccines, and all are connected. So all are connected. Say I wanted to get my vaccines, so I will be connected to the hospital to get my vaccine appointment. I may be connected to my government to get the vaccine certification. So all are connected. So there can be some software which are built in these places. So there may be vulnerability in this servers or in the software which are used at the point of or at the end point of government servers or hospitals or in my phone. Even if I am not properly protecting my phone, if I have installed some other app which is very antisocial or malicious, then I can be giving room to leakage of my own data. இப்போ நான் வந்து டெலிகிராமில் வந்து நான் ஏதாச்சும் ஒரு இம்ப்ராப்பர் லிங்கை நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா தட்ஸ் ஆல் கான். மை ஆல் டேட்டாஸ் இன் மை ஃபோன் இஸ் கான். ஸோ லைக் திஸ் there may be a vulnerable point at any point of this linkages or in this network. So that is what the scenario is. The cloud storage
is an important element in this particular net architecture, but it is not a problem because it was safe. But the safety has been breached in the cases of this network. That is what you have to understand in this scenario. There is no record of any investigation carried out by certain. And on the recent data leak, though the IT minister said that the certain has completed review, no report has come in. And cloud providers are responsible for what they build in a cloud environment, and there is no safety breaches which are happening. The absence of AWS in certain vulnerability nodes means that this cloud providers are safe. So certain வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணல, cloud storageல தான் பிரச்சனை அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணாதனால cloud storage is very safe. While the cloud offers superior security compared to traditional data centers, the legacy systems deployed in virtual servers are the weak links. So நீங்க வந்து உங்களோட போர்ட்டல், நீங்க உங்களோட போன்ல ஏதாச்சும் இம்ப்ராப்பர் சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்றதோ, இல்ல கவர்மெண்ட் சைட்ல இம்ப்ராப்பர் சாஃப்ட்வேர், இல்ல ப்ராப்பர் ஃபயர்வால் இல்லாம, இல்ல ப்ராப்பர் செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் இல்லாம வந்து அவங்க ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் there can be a data leak that can happen through that point. So in the past data breaches, cyber security experts have attributed data leaks to human error or negligence in setting up the databases in the cloud. So usually in the data security breach வந்து எந்த இடத்துல நடக்குதுன்னா human error ஏதாச்சும் நடந்ததுன்னா, ஏதாச்சும் தேவையில்லாத லிங்க், தெரியாத லிங்க் எல்லாம் வந்து அவங்க ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா, ஏதாச்சும் ஃபோன் காலை வந்து மெலிஷியஸ் ஃபோன் காலை வந்து அட்டென்ட் பண்ணிட்டாலாம், இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் நடக்குது. இல்லைன்னா ஹியூமன் எரர்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல நடக்கலாம்னா ஏதாச்சும் ஃபயர் வால் இல்லைன்னா ஒரு ஆன்டி வைரஸை ப்ராப்பராக டவுன்லோட் பண்ணாதனால நடக்கலாம். Or negligence in setting up databases in the cloud. So sometimes databases cloudல வந்து அவங்க ஸ்டோர் பண்ணும்போது ப்ராப்பரான சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணுற சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம எத்தனை பேர் வந்து அந்த அவங்க கொடுக்குற சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸை ஒழுங்காக ரீட் பண்ணியிருப்போம். we don't read it. ஏதாச்சும் ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணோன்னா ஆக்சஸ் டு ஃபோட்டோஸ், ஆக்சஸ் டு கான்டாக்ட்ஸ், எல்லா ஆக்சஸும் நம்ம கொடுத்துரும். ஆனால் சம்டைம் வந்து ஆக்சஸ் கொடுத்தா தான் அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து டவுன்லோடே பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் ஆர் அஃபெக்டிங் அவர் ப்ரைவசி, தட் ஆர் அஃபெக்டிங் அவர் டேட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் த சினாரியோ தட் த ஆத்தர் இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன். அண்ட் வாட் இஸ் த way forward is data protection law. That is the only way forward. The next come is this CoWIN ecosystem. I have given the picture to tell you what are the modules in this CoWIN ecosystem. This is citizen registration module. This is the certificate module. This is the vaccination module. So citizen will register, then they will get the vaccination, then they will get the certificate. And here in this, there is vaccine cold chain module. That is, you are storing the vaccines and the vaccines will be supplied to the hospitals. And these are the important players who are there in the CoWIN ecosystem. Okay, then another important editorial talking about the India-US relations. Actually, this is very interesting to understand that this is not just talking about India-US relations. It has observed all the important developments that has happened in India. So a positive or optimistic look that the author has given is a wonderful thing to do, because he is an IAS officer and you should have this optimist outlook and the possibilities that we can develop our US relations just having like a waltz dance. So like a dance with the US, we are having a optimistic relations between US. So rising India, what are the important developments that the author is talking about is India took 63 years to reach $1 trillion GDP. Yes, 63 years நடந்தது. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பிரிட்டிஷ் வந்து எல்லாத்தையும் சுருட்டி அள்ளிட்டு போயிட்டாங்கன்னு. ஸோ 63 years வந்து நம்ம வந்து தடுமாறி வளர்ந்து $1 trillion வந்துட்டோம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பெருசாக வளர்ந்தோம். அதாவது we reached $2 trillion in 7 years and 3 yearsல நம்ம வந்து $3 trillion வந்து வந்துட்டோம்.
So, and estimated to reach $25 trillion by 2047. Friends, remember this can be a very important question in our essay. So, mains essay is possible because 2047 we are celebrating the 100th year of our independence. So, அதோட என்ன developments எல்லாம் possibleன்றத கேள்வி கேட்கலாம். So, இந்த மாதிரி நீங்க வந்து உங்களோட essayல introduction start பண்ணீங்கன்னா it will give an optimistic outlook. So, இந்த மாதிரி நம்மளோட development வந்து after independence நடந்திருக்கு. In 1700, அதாவது 1700 18th centuryல வந்து 35% of the global GDP வந்து நம்ம வந்து contribute பண்ணோம். But இப்போ வந்து எல்லாருமே develop பண்றதுனால we are contributing around 4 to 5%. The United States needs this market desperately. US needs us and we need US more. So that you have to understand. So the mutual importance or the mutual dependence is very important that you have to understand when you talk about the India-US relation. By 2030, India will have a working population of 1 billion. Another important development in India or another important potential of India. Potential is working population that is around 1 billion. As recently as 8 years ago, India's per capita mobile data consumption was one of the lowest. Idu lowest ah irundhu ipo rank 1 la irukku. So mobile data consumption, that is the smartphone usage is very, very high. Our internet penetration also have increased so high. Our infrastructure spending also has shot up. But idhula vandu or important vishayam enna nama vandu fiscal prudence vandu keep up pannittu irukom. What is fiscal prudence? Nama infrastructure develop பண்றதுக்கு நமக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மென்ட் தேவைப்படுது. ஆனா நம்ம அதுக்காக வந்து உட்கார்ந்து எல்லார்கிட்டயும் வந்து கடன் வாங்கியோ இல்ல வந்து நிறைய வந்து இது நம்மளுக்கு வருமானத்தோட அதிகமா நம்ம செலவு பண்ணல. நம்ம வருமானத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம செலவு பண்ணி ஆனா we ensured that we are increasing the infrastructure without much of your debt. அதாவது நிறைய கடன் வாங்காம நம்ம வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். So what is that means? We has increased the avenue of our taxation. So நம்ம taxation நம்ம எப்படியெல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு நம்மளோட கடன் வாங்குறதை கம்மி பண்ணிட்டு we have ensured that fiscal prudence. So usually fiscal prudenceல அவங்க என்ன பேசுவாங்க அப்படின்னா we have to நம்ம வந்து டெட்டை வந்து கம்மி பண்ணணும், டெஃபிசிட்டை கம்மி பண்ணணும், அதாவது ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் கம்மி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டாக்ஸேஷனை வந்து இதெல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டா நம்ம எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது? அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to increase the taxation and then we have to ensure that other forms of revenue also coming, because revenue does not come only through taxation. It may come through disinvestments or some fees, fine, surcharge, cess. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம ரெவென்யூ ஜெனரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ நம்ம ஃபிஸ்கல் ப்ரூடன்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சது? இந்த விஷயங்கள் மூலமா. So this has ensured that we are developing infrastructure like Smart India Mission, Amrut Mission. இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் வந்து even the Swachh Bharat Mission where we developed the infrastructure, namely toilets. So this is a very important infrastructure we have to spend. So next comes the combination of carbon tax. So how we were taxing nammaloda carbon tax vandu we have kept a carbon tax on the fuel coupled with the coal cess. So we have mentioned something called as carbon tax. So carbon tax irukku, we have coal cess irukku, and with this revenue we are able to invest on the infrastructure like rail, road, ports. So what is this carbon tax? Any fossil fuel, all the fuels like petrol, diesel, natural gas, all are fossil fuels. So there is a carbon dioxide emissions which are emitted because of that. So we have kept a carbon tax on the fossil fuels which are emitting, which are greenhouse emission, which are emitting the greenhouse gases. So what is coal cess? Cess is nothing but is a tax on tax for specific purpose. Surcharge na tax on tax na, cess na it is for a purpose. அதாவது கோல் காக
இவங்க ஒரு செஸ் போட்டிருக்காங்க, அதாவது டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இது பெட்ரோல் விலையும் டீசல் விலையும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் வந்து அதுக்காக நீங்கள் ப்ளேம் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கார்பன் டேக்ஸ் அண்ட் கோல் செஸ் அண்ட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் செஸ். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் செஸ் போட்டிருக்காங்க. The fuel subsidy has come down. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஃபிஸ்கல் ப்ரூடன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா நம்ம டேக்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம், அதே சமயம் சப்சிடியை ரெடியூஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து சப்சிடி அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து we are providing fuel subsidy for the farmers. We are providing electricity subsidy for the farmers. We are providing a fertilizer subsidy. So அந்த மாதிரி சப்சிடியை குறைக்கணும். அப்போ தான் நம்மளோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரை குறைக்க முடியும். நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சரை சப்சிடிக்கு யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதனால சப்சிடியை வந்து குறைக்கிறாங்க. ஏன்னா ஃபியூவல் சப்சிடி, ஏன் ஃபியூவல் சப்சிடி நம்ம கொடுக்கணும்? ஏன்னா இதெல்லாமே ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ், இதெல்லாம் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிட்டிங். ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து ஃபியூவல் சப்சிடியை வந்து நம்ம குறைச்சிட்டோம். And if extrapolated on a rising GDP, then the savings would be of the order $9-10. So நம்ம இப்போ வந்து taxations-ஐ improve பண்ணிட்டோம், expenditures, fuel subsidy அந்த மாதிரி தேவையில்லாத expenditures-ஐ குறைச்சிட்டோம். அதனால நம்மளோட சேவிங்ஸ் பார்த்தோம்னா இவ்வளோ தூரம் இருக்குது. ஸோ இந்த சேவிங்ஸை தான் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நம்ம வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி அழகான டெவலப்மெண்ட்டை வந்து அந்த ஆத்தர் வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்காரு. And what are the other initiatives that the government has done, which is very good? Pragati. What is Pragati? It is proactive governance and timely implementation. What is simply is that is in the portal வந்து ஒவ்வொரு வீக்கும் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா, பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இந்த பிரகதியை யூஸ் பண்ணி he will review the project implementations. அதாவது இப்போ பெரிய பிரச்சனை என்ன நம்ம கண்ட்ரியில்? இம்ப்ளிமெண்டேஷன். நம்ம நிறைய ஸ்கீமோ இல்லை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம், ஒழுங்காக நடக்க மாட்டேங்குது. ஒரு ஃப்ளைஓவர் கட்டுறதுக்கு 4 வருஷம் 5 வருஷம் 10 வருஷம் கூட ஆக்கிடுறாங்க. ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராப்ளம், ஏன் டைம் டிலே ஆகுது, இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறது தான் அந்த பிரகதி. இது வந்து டைரக்ட் ரிவ்யூ பை த பிரைம் மினிஸ்டர்னால இதில் வந்து ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கும். இப்போ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில், இதாவது வாட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஏன் நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் வந்து என்னோட வில்லேஜில் ரோடு போடலைன்னா நான் இந்த பிரகதி பிளாட்ஃபார்மில் போய் நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஐ கேன் த்ரோ மை grievances in this பிரகதி போர்ட்டல். ஸோ the government will review it and they will be expediting this process. ஸோ ரோடை வந்து சீக்கிரமாக டெவலப் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ this is about this பிரகதி போர்ட்டல். Next is the public finance management system. What is this public finance management system? Before that, Gati Shakti. Gati Shakti is another important initiative that you have to understand, friends. Gati Shakti has been an important mark of our infrastructure. What is the Gati Shakti? Gati Shakti is another digital portal. Idu oru digital portal da. It is providing the geospatial information system. இப்போ ஒரு இடத்துல ரோடு போடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து உடனே அந்த இடத்துல வந்து ஃபோன் லைன் வைக்கிறாங்க, அதுக்கு குழி தோண்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வாட்டர் சப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு குழி தோண்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு குழி தோண்டுவாங்க. அப்போ போட்ட ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 தடவை குழி தோண்டி 10 தடவை மூடிடுவாங்க. ஸோ there is no integration that is happening in this scenario. So what does this Gati Shakti does? It will integrate all the ministries, wherein they will prioritize, they will optimize, they will comprehensively develop this roads. So in the road ஒரு இடத்துல ஒரு ரோடு டெவலப் பண்ணும்போது yes, they have to first lay down the phone line. அதுக்கப்புறம் வந்து வாட்டர் பைப்பை வந்து வாட்டர் சப்ளை வந்து லே பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் அதை மேலே ரோடு போடணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்டகிரேஷன்னால நிறைய காஸ்ட் வந்து சேவ் ஆகுது. ஸோ இந்த கதி சக்தியில் அதுதான் பண்ணுறாங்க. What does this geospatial information means? Geospatial information means இந்த இடத்துல தண்ணி இருக்கா, இல்லைன்னா இந்த இடத்துல எந்த மாதிரி மண் இருக்கு, இதில் என்ன மாதிரி ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிள், இது எந்த மாதிரி வந்து ஆல்டிடியூட்ல இருக்கு, என்ன மாதிரி ஜியோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு this geospatial information system will give, so that there will be enough planning goes before laying down this road. So that is about Gati Shakti. The next comes this public finance management system. Friends, இதில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமனான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேஷன்.
இதில் பிரைம் மினிஸ்டரும் மிச்ச மினிஸ்ட்ரிஸும் இன்டகிரேட் ஆகுது பிரகதியில். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மினிஸ்டர்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் 16 மினிஸ்ட்ரிஸ் நினைக்கிறேன். இதில் வந்து 16 மினிஸ்ட்ரிஸ் வந்து இன்டகிரேட் ஆயிருக்காங்க இந்த கதி சக்தியில். ஸோ இந்த கதி சக்தியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சகர்மாலா, பாரத்மாலானா இட் இஸ் லேயிங் டவுன் ரோட்ஸ். சாகர்மாலா இஸ் port connectivity. Then there is important thing like any UDAN, that is regional connectivity scheme for airlines. So airport connectivity. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே கதி சக்தியில தான் வருது. What is this public financial management system? This is another portal friends. So நிறைய போர்ட்டல் நம்ம பேசியாச்சு. இன்னைக்கு வந்து public finance management system வந்து என்னன்னா, இப்போ வந்து நான் வந்து I'm a worker in MG Enriga. ஸோ நான் வந்து MG Enrigaல வந்து நான் வந்து டெய்லி வேஜ் ஒர்க்கராக இருக்கேன். நான் வந்து தினக்கூலி ஒர்க்கராக இருக்கேன். ஸோ தினக்கூலி வந்து இங்கே கொடுப்பாங்க MG Enrigaல. ஸோ MG Enrigaல ஐம் அ ஒர்க்கர். ஸோ வந்து இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து எனக்கு என்ன ஒர்க்குன்னு அலோகேட் பண்ணிடுவாங்க, எனக்கு வந்து மணியை வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மணி யார்கிட்டேருந்து வருது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து. So significant amount is coming from the central government, then state government, and then it goes to the beneficiaries. But what does this public finance management system does? It does what is that? இந்த இடத்துல பேங்க் வருவாங்க. ஏன்னா எனக்கு வந்து இந்த மணி வந்து டைரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இப்போ வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இல்லை, இந்த மணி வந்து டைரக்டாக பேங்க் மூலமாக எனக்கு வருது. இப்போ இதில் வந்து இந்த PFMS சிஸ்டம்னு வரும். What is this PFMS system? That is Public Finance Management System. So finance management. So all the money which are going to the beneficiaries will be put in this portal, and this will distribute to the banks, and then it will distribute to the beneficiaries. So this is what the Public Finance Management does. So என்ன ஸ்கீம், அதாவது எல்லா சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீமோட மணி எல்லாமே இங்கே PFMSக்கு வரும். அது வந்து எந்தெந்த ஸ்கீமுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும், எந்தெந்த பெனிஃபிஷியரிஸ்க்கு போகணுன்றதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், எந்த ஒர்க்குக்கு அலோகேட் பண்ணணும்னு அதுதான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் திஸ் PFMS. ஸோ திஸ் வில் மேனேஜ் த ஃபினான்ஸ் ஆஃப் த ஹோல் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்ஸ். ஸோ ஆல் திஸ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். Then Parivahan system or Parivahan system, this you all know, wherein you will register for getting your license or all these things, driver's license இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு வந்து பரிவாஹன் சிஸ்டம். ஏதாச்சும் புது வண்டி வாங்கிட்டீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பரிவாஹன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் சிஸ்டம்ஸ், ஆல் தீஸ் இன்டகிரேட்டிவ் சிஸ்டம்ஸ், ஆல் தீஸ் டிஜிட்டல் மீடியம்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. And India gets $100 billion in remittances. Another important things. நம்மளோட இந்தியன் டயஸ்போரா பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஜியில இருந்து பசிபிக் ஓஷன் ஐலாண்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்காங்க. பிகாஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் காலத்துல இருந்து பிரிட்டிஷோட இன்டென்ஜர்டு லேபர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு they take the Indians away to Sri Lanka, to other islands to work for them. So அந்த மாதிரில இருந்து நம்மளோட இந்தியன் டயஸ்போரா they have spread in many countries. So அவங்க அனுப்புற remittances is very huge. So that is important for us. That is a one important money or revenue for India. And another thing is India's global rise is largely because of the Prime Minister's outreach. So Prime Minister பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துக்கும் போய் they have kept a friendly relations with many peoples. That you have to understand. Okay, what are the steps needed? So okay, நம்ம இந்தியா டெவலப் ஆயிட்டு தான் இருக்கு, பட் இன்னும் there are something way forward or there is many miles to go. What are the steps needed? India needs to give up its non-alignment hang-ups. What is this non-alignment hang-ups? National or non-alignment movement, NAM. So இந்த NAMல வந்து நம்ம ஒரு மெம்பரா இருந்தோம். இந்த NAM was an important body to fight against the Cold War, because US and Russia was the two important superpowers that were fighting against each other. நம்ம இந்தியா, ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்லாம் இந்த NAMல வந்து ஒரு மெம்பராக இருந்து நாங்கள் வந்து யாரு கூடயும் சேர மாட்டோம், நாங்கள் இண்டிவிஜுவலாக இண்டிபெண்ட்டாக எங்களோட நாட்டுக்கு என்ன தேவையோ அந்த முடிவை நாங்களே எடுத்துக்குவோம். We will take all the decisions based on national interest, and that is called as strategic autonomy. We will ensure the strategic autonomy. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நான் அலைன்டாக இருந்தோம்.
பட் இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம வந்து யூஎஸ் கூட நிறைய நெருங்கி பழகி அலையா மாறணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது டோட்டலா ஒரு ஆத்தர்ஸோட பெர்ஸ்பெக்டிவ். நம்ம வந்து அலையா ஆக மாட்டோன்ற ஸ்டாண்ட்ல தான் இருக்கோம். பட் இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா we should ally with everyone அப்படின்றாரு. we should ally with Russia, we should ally with everyone அப்படின்னு சொல்றாரு. or we call it as multi alignment. We should move away from NAM and we should be multi aligned or multi alignment. அதாவது நான் ரஷ்யா கூட ஃப்ரெண்ட் ஆவேன், ஈரான் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆவேன், இஸ்ரேல் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆவேன், பாலஸ்தீன் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆவேன், யூஎஸ் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆவேன், உக்ரைன் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆவேன். ஸோ எல்லாத்தோட மல்டி அலைன்மெண்ட்ல நான் இருப்பேன். ஸோ இது எதனால நான் NAMல இருந்து மல்டி அலைன்மெண்ட்டுக்கு வரேன்? ஏன் மேம் NAMனா நான் அலைன்மெண்ட், ஸோ யாரு கூட நான் அலை ஆக மாட்டேன். இப்போ என்ன மேம் மல்டி அலைன்மெண்ட், எல்லா கூட எப்படி மேம் அலைன்மெண்ட் ஆக முடியும் அப்படின்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து யூஎஸ் கூட அலைன் ஆகாமல் ரஷ்யா கூட இருந்தீங்கன்னா யூஎஸ் தப்பாக நினச்சிக்கும். ஸோ யூஎஸ் கூட ஏதாச்சும் பண்ணிங்கன்னா ரஷ்யா தப்பாக நினச்சிக்கிறோம். ஸோ இது ஒரு பெரிய கான்ஃப்ளிக்டாகவே நடந்துட்டுருக்கும். ஸோ நீங்கள் யூஎஸ் கூட ஒரு டிஃபென்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் யூஎஸ் கூடயும் டிஃபென்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் பண்ணணும், இஸ்ரேல் கூடயும் பண்ணணும், ஈரான் கூடயும் பண்ணணும், சவுதி அரேபியா கூட பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளோட ரிலேஷனை வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணும்போது இட் இஸ் கிவிங் அ கிரேட்டர் இம்பார்ட்டன்ட் மைலேஜ் டு இந்தியா. So the next, India needs greater digitalization. இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். நம்ம ஏற்கனவே PFMS, கதி சக்தி இதோட பெனிஃபிட்லாம் பார்த்துட்டோம். ஸோ நிறைய டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி லேண்ட் ரெக்கார்டை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த வந்து நம்ம டிஜிட்டலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்காது. பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி, டேட்டா ப்ரொடக்ஷனையும் பார்த்துக்கணுன்றது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எடிட்டோரியலில் பார்த்துட்டோம். And revive the stalled agricultural reforms. நம்ம farm law reforms வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க, அப்புறம் நிறைய பிரச்சனை ஆகிட்டு வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க. பட் நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு. And we have to move from manufacturing to India as companies look for other homes outside China. So manufacturing to India, அதாவது we have to develop our make in India thing. And carry out deeper judicial reforms. This is another important point that thing. இது வந்து ஒரு அழகா ஒரு எஸ்ஏல நம்ம பேசுகிற விஷயங்கள் வந்து இந்த ஆத்தர் வந்து அழகாக சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஜுடிஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், we have the problem of judicial pendency. நிறைய கேசஸ் வந்து பெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கு. நிறைய கேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது நம்மளுக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடிஷன் நம்ம அடுத்து பேசுவோம், அந்த செடிஷன்லையும் இன்னும் ஒழுங்காக முடிவெடுக்காமல் இருக்காங்க, செடிஷன் வேணுமா வேணாமான்னு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்குது. இன்னொன்று ஜட்ஜஸ் வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது, இது வந்து ஒரு பிரச்சனையாகவே போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஜுடிஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் நிறைய வந்து பேசலாம். இதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு எடிட்டோரியல் ஜுடிஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் பற்றி வந்ததுன்னா we will look at it. Okay, so all these are important that the author is talking about. And India has a $290 billion balance of trade deficit. So trade deficit is another important issue which we have to see. And points of convergence with US. So US ஓட நம்ம எப்படிலாம் ரிலேஷன்ஸை கொண்டு வரலாம், எப்படிலாம் ரிலேஷன்ஸ் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா we cannot be stuck in the ambassador car defense technology. பழைய அம்பாசிடர் கார் மாதிரி நம்ம டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி டைப்பை வச்சுக்காம புதுசாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கல் டெக்னாலஜியில் வந்து நம்ம ரிலேஷனை வச்சுக்கணும். லைக் we have another important thing that I will discuss in the next slides. We are already a valued civilization ally. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா civilization ally, நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கல்ச்சர் ஆஃப் பீப்புளும் இருக்காங்க. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ மெல்டிங் பாட் ஆஃப் கல்ச்சர். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெல்டிங் பாட் ஆஃப் கல்ச்சர். Melting pot of all civilization. US வந்து இட் இஸ் அ மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர் மெல்டிங் பாட் ஆஃப் ஆல் சிவிலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. இந்தியாவும் அதே மாதிரி தான். ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு சிவிலைசேஷன் அலை, ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு. அந்த இந்தியா அண்ட் யூஎஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றாரு. அண்ட் பட் நாட் அலைஸ். we are not allies, we are not aligning with US. But US ஓட important person is saying Pakistan is the ally but not a friend. So Pakistan is ally because there needs to be many counter-terrorist activities that has to be done in Pakistan. So US is saying Pakistan is my ally but not a friend, but India is my friend, not an ally. What does the author says?
we have to settle the visa issue. So this is an important issue that the author is talking about. We have to settle this visa issue, and the author is also telling that we have to move towards becoming an ally. So the author is saying we have to become an ally of US அப்படின்னு சொல்றாரு. This is an author's perspective. And coming with the India-US technology initiatives, friends, this is an important thing that I saw in the Sunday paper. Sunday paperல வந்து இந்தியாவும் US என்னென்ன initiatives எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது இதுல சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து the initiative on critical and emerging technologies. Critical and emerging technologies, now what they mean is like quantum computing, semiconductors, wireless telecommunication, artificial intelligence. இதுலலாம் அவங்க வந்து ஒன்னா சேர்ந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டோ இல்லைன்னா ஏதாச்சும் டெக்னாலஜிக்கல் கோஆப்ரேஷனோ இல்லைன்னா ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட்டுக்கான கோஆப்ரேஷனோ இந்த மாதிரி கோஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கலில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் prelims as well as your mains. And another initiative is called as IndusX. IndusX means that a new initiative to advance cutting-edge technology cooperation known as India-US Defense Acceleration Ecosystem. So this is another initiative. So IndusX, ISET, இது வந்து ரெண்டுமே வந்து US India Defense Initiative important thing. So prelims-லயோ இல்லை mains-ல கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதை வந்து கோட் பண்ணலாம். So this is the important thing about the public finance management system, which I already talked about. And this is Pragati. And this is about Gati Shakti Master Plan. And the next article is a summit with substance. So another small story behind the summit with substance. So summit with substance is about the new global financing pact. So what is this new global financing pact? ஸோ குளோபல் ஃபினான்சிங் பேக்ல வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் என்ன விஷயம்னா இதில் வந்து நம்மளுக்கு மணி தேவைப்படுறது ஃபார் த கிளைமேட் சேஞ்ச், ஸோ ஃபார் த பயோடைவர்சிட்டி ப்ரொடக்ஷன் and for the SDG, accomplishing the SDG or attaining this SDG goals. So in climate change we needed money for adaptation, we need money for mitigation, we need money for loss and damage. So all these are important for this. So இதுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா இந்த ஸ்டோரி என்னன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. Friends, remember this. There was another article which was written by the Maldivian speaker and as well as Bangladesh Prime Minister. They said that the developing countries need money. So money is required by developing countries. Who can give? This is by developed countries. But what are the constraints that are there in the developing country and the developed country? Developed country la enna constraint na, they have a very protectionist policy. அதாவது அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி மாதிரி அவங்களுக்கு மட்டும் எதுக்கு நீங்கள் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிக்கெலாம் மணி கொடுக்குறீங்க, எங்களோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் மணி யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றது தான் இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரியோட இது. ஸோ தேர் நாட் கிவிங் மணி ஃபார் லைக் US is not giving money for the WHO, UNESCO. இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா US withdrawn from that particular thing because they said that we can't give money for all these development. So அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. So the developed country is protectionist. And what is the developing country problem? அவங்களால நிறைய டெட்டை வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியல. They are having many problem. But இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, yes, sometimes when developed country is giving money to developing country, they are sometimes giving money. But it is coming with conditions. நிறைய தடவை கண்டிஷன்ஸோட வருது. எங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்காம நீங்கள் கண்டிஷன்ஸ் போட்டு தான் நீங்கள் மணி கொடுக்குறீங்கன்றது ஒரு பிரச்சனையாக வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரி வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து இங்கே வந்து ஓடுது. ஸோ தே ஆர் நாட் கிவிங் எனஃப் மணி. And even if they are giving the money, it is coming with the conditions. Like if IMF-ல இருந்து World Bank-ல மணி வாங்கினா அங்கேயும் கண்டிஷன் போடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரியை வந்து SDG கோல் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை பயோடைவர்சிட்டி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ இது வந்து பெரிய கன்ஸ்ட்ரெயினாக இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு. So the summit for new global financing pact, the agenda is to increase the financing solidarity with global south. Who are the global south? Global south means the developing country. Global north means the developed country. What are the concerns? We wanted money for SDG goal, climate COP21 and biodiversity, and we need money around $4 trillion every year. But what we are getting only $204 billion. And this gap between the promises and the payment, அதாவது நிறைய தடவை டெவலப்டு கண்ட்ரி ப்ராமிஸ் பண்ணிடுறாங்க பட் பே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை.
அண்ட் ஒன்லி 25%. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, மணி வந்து சில கண்ட்ரீஸ்க்கு மட்டும்தான் போகுது, அது எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் போகிறதில்ல, எல்லா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கும் போகிறதில்ல. அவங்களுக்கு எந்த கண்ட்ரி வந்து சாதகமாக இருக்கோ அந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு மட்டும் போகுது. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. And further, the global funds clamp down on the fiscal independence. அதாவது நிறைய கண்டிஷன்ஸோட வருது. So this is another important issue. டொமஸ்டிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இது மாதிரி மூலமாக வந்து அந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரினால எனஃப் ரிசோர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியல. ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் இஷ்யூ. வாட் இஸ் அ பக்கெட் லிஸ்ட்? பக்கெட் லிஸ்ட் அதாவது இனிமேல் நம்ம என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வரணும். we need to bring reform in the World Bank. ஸோ நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இல்லாமல் வேர்ல்டு பேங்க்ல IMFல ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரணும். we need to use the G20 presidency. that is, India has to use this G20 presidency to bring about this reforms. and UN's SDG summit கூடிய சீக்கிரம் நடக்க போகுது. ஸோ நம்ம 2030 இந்த கோலை வந்து நம்ம அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிச்சயமாக இந்த ஃபினான்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். அண்ட் UN Secretary General Climate Ambition Summit இது வரப்போகுது. அண்ட் COP28 அதாவது ஃபார் த UNFCCC அது வரப்போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் இன் த பக்கெட் லிஸ்ட். அதுக்கு முன்னாடி கட்டாயம் இந்த ஃபினான்ஸ் பேக்டை வந்து முடிச்சிடுங்க அப்படின்றது தான் இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாங்க. ஏன்னா ஃபினான்ஸ் இல்லைன்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து பக்கெட் லிஸ்ட்டில் இருந்தாலும் நம்மளால் அட்டைன் பண்ண முடியாது ஃபினான்ஸ் இல்லாமல். இதுதான் வந்து நம்ம ஆத்தர் சொல்கிறாரு. What are the solution? Transformation of international financial and development architecture through these three P சொல்றாங்க. Pact, Platform and Pathway. Pact அதாவது இந்த குளோபல் ஃபினான்சிங் பேக்ட் தான் சொல்றாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து மணி எப்படி கொண்டு வர போறீங்க, அதை வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் கொடுங்க. பேக்ட் மீன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் கொண்டு வாங்க. பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி கொடுக்க போறீங்க மணியை, எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸோடு கொடுக்க போறீங்க, அது பாத்வே எந்த மாதிரி கொடுக்க போறீங்க. So first, create a pact for global flows of finance. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரீஸில் வந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லீகல் கிராஸ் பார்டர் மணியை வந்து கிளாம்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் தட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணாலும் நிறைய டேக்ஸ் எவேஷன் நடக்குது. நிறைய இடத்துல வந்து நிறைய பேர் டேக்ஸ் ப்ராப்பராக கட்டல, இல்லைன்னா டேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாலே நம்மளோட டாக்ஸேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கும் வந்து நம்ம வந்து திஸ் FATF, all these things can stop the cross-border money flow or illegal cross-border money flow. So all these can happen. And also curbing the ineffectual fossil fuel subsidies. So தேவையில்லாத ஃபியூவலுக்கு வந்து சப்சிடிஸ் கொடுக்கக்கூடாது, எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபாசில் ஃபியூவல். இதெல்லாம் குறைச்சிட்டோம்னாலே நம்மளோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் அப்படின்ற சொல்யூஷன் கொடுக்குறாரு. These efforts should be accompanied by proportionate taxation of actors and goods involved in emission intensive global flows. So நம்ம கார்பன் டேக்ஸ் பண்ணணும். எந்த இடத்துல வந்து கார்பன் எமிட்டிங் ஃபியூவல் இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து கார்பன் டேக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த சொல்றாரு. At the international level, finance is needed for adaptation as well as loss and damage. New resources can be mobilized by tapping into the global force such as taxing the production of fossil fuels, all these things. So இந்த சைடு நம்ம டாக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு கார்பன் டேக்ஸ் போட்டு நிறைய டேக்ஸை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இந்த சைடு தேவையில்லாத சப்சிடியை குறைச்சி, ஃபியூவல் சப்சிடியை குறைச்சி நம்ம வந்து இந்த நிறைய சேவிங்ஸை வச்சுக்கணும். இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தேவையில்லாத இல்லீகல் கிராஸ் பார்டர் மணி ஃப்ளோஸ், டாக்ஸ் எவேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் ஸ்டாப் பண்ணணும். ஸோ we have this problem of டாக்ஸேஷன்ஸ். நம்ம டாக்ஸேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இங்கே வந்து சப்சிடியை வந்து நம்ம குறைக்கிறோம், இன்னொரு சைடு இல்லீகல் மணி ஃப்ளோஸை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா we need some global cooperation. ஸோ global cooperation needed for loss and damage. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம COP 26-27 வந்து நம்ம லாஸ் அண்ட் டேமேஜை மட்டும்தான் கொண்டு வந்தோம். வேறு எதுவுமே பெருசாக நம்ம வந்து டேக் அவேஸையோ இல்லை வந்து பெரிய மைல் ஸ்டோன் வந்து நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணல. ஸோ we need to bring about this achievements அப்படின்னு இந்த டாக்டர் சொல்கிறாங்க. and we have to tap in new resources through carbon taxation. So நிறைய tax improve பண்ணுங்க, invest பண்ணுங்க, infrastructure improve பண்ணுங்க, and we have to attain the SDG goal and the biodiversity protection. இது எல்லாமே இந்த author வந்து சொல்றாரு. So this is the final thing that the author is saying. We need to bring a political pathway and keep a timeline. So 2030 நம்ம SDG goal attain பண்ணனும். So time bound deliverables அதை வந்து நம்ம கொண்டு வந்து we need to attain the finance. So finance இல்லாம நம்ம எதையுமே கொண்டு வர முடியாது. So we need to create a pathway to provide this finance அப்படின்றது author சொல்றாரு. So then we have this semiconductor fabrication, the unfinished agenda. So இதுல short story, you all know what is a semiconductor? So you all know what is a semiconductor? So semiconductor is a
a product which is between the insulators and the conductor. So it will conduct, okay, it has lot of resistivity or it has resistance. It is between the insulator and conductor. It will not be acting as an insulator. It will conduct, but it's not a it is not a good conductor, but it will have some resistance also. So this you have to understand. So it is a semi-conductor. So it is halfway between the insulator and conductor, and it is usually used in the chips, like integrated IC chip that you use in your computer. You are using it in your mobile phone and various other things. There are 3 categories of semiconductor the author is talking about. One is logic chips, memory chips, and there is analog chips. இது வந்து எல்லாமே ஆத்தர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் நான் சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இட்ஸ் நாட் த ஹோலிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அனலாக் சிப்ஸ் இங்கே வந்து ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, செமிகண்டக்டர் ஃபேப்ரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டி வந்து நம்ம இந்தியாவில் கொண்டு வரணும். பட் இப்போ நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம், இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், விச் இஸ் அ ப்ராப்ளம். நம்ம எல்லாமே இம்போர்ட் பண்ணுறதுனால வந்து நம்ம அதர் கண்ட்ரியில் டிபெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம். அது வந்து நம்மளுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக மாறும். இது ஒரு பெரிய ரிஸ்க். நம்ம இதை என்ன பண்ணக்கூடாது. we need to create our own semiconductor fabrication facilities அப்படின்னு சொல்கிறாரு. And also he is saying we have a great market because many are using mobile phones, electronic circuits. So there is a huge market. So அதனால வந்து we have to create this market facilities அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் இந்த 3 சிப்ல நம்ம எந்த சிப்பை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா, we have to produce fabrication facility for logic chips. So logic chips வந்து நம்ம வந்து it is a very very highly profitable chips. இதுதான் அதிகமாக நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அனலாக் சிப் வேணாம், மெமரி சிப் வேணாம், இதை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு. I'll tell you what is this analog and memory chips. This logic chips you usually நான் வந்து என்னோட இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது I used this logic chips. We used to not and இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து வந்து நம்ம லாஜிக் சிப்ஸ்லாமா யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து இதில் தான் நிறைய பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. பட் வாட் இஸ் த ரிஸ்க்? What is the problem? So problem or challenges இதெல்லாம் வந்து author சொல்றாரு, which we will discuss. So what are the problems or what are the challenges or bottlenecks or stumbling blocks or roadblocks to create the semiconductor fabrication facilities? One, it needs water facilities. ஸோ நிறைய வாட்டர் தேவைப்படுது. ஏற்கனவே நம்ம வந்து பப்ளிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. நிறைய இது ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கோகோகோலா இல்லைனா வந்து ஆட்டோமொபைல், இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வாட்டரை வந்து குறைச்சிட்டாங்க. இதனால வந்து ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டரை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற இந்த செமிகண்டக்டர் ஃபேப்ரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கும் we will have a problem of public resistance and also there is a problem of water needed for this. ஸோ வாட்டர் இல்லாமல் கூட போகலாம். ஸோ அதனால வந்து இந்த செமிகண்டக்டர் ஃபேப்ரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸில் இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. வாட் ஆர் த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்? We need rare earths. This is an important raw material which goes into the production of the semiconductor fabrication facilities. But we have only very very limited rare earths. We are mostly importing it. So this is another constraints. So that we have to talk about. And next is the feasibility. The author is talking about the feasibility. What is the feasibility problem in this? ஏற்கனவே வந்து நம்ம வந்து நிறைய இன்சென்டிவ் பேக்கேஜ், அதாவது நம்ம வந்து 2007லேயே we started this special incentive package and 2013 we created modified special incentive package. ஸோ இந்த மாதிரி இன்சென்டிவ் பேக்கேஜ் எல்லாம் நம்ம கொடுத்து நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸை வந்து செமிகண்டக்டர் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம். பட் இருந்தாலும் இது வந்து நடக்கலை. ஒரு கம்பெனி 2 கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் லேண்டு எல்லாத்தையும் அக்வயர் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரத்தில் they withdraw. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து செமிகண்டக்டர் ஃபேப்ரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல ஒரு பிரச்சனை, இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் வரதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. இன்னொன்று 2022ல் we created this semiconductor mission. This is a mission which is in progress. So we are pushing for semiconductor fabrication facilities. So இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். ஆனால் ஏன் இது நடக்கல? So this is a question that you are asking. So ஏன் நடக்கல? One, what is the problem is that technology. நீங்கள் ஒரு ஃபேக்ட்ரியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு 5 வருஷமோ இல்லை 10 வருஷமோ ஆக்குனீங்கன்னா அதுக்குள்ளே அந்த டெக்னாலஜி அப்சலேட் ஆகிடும். ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த செமிகண்டக்டர். ஏன்னா செமிகண்டக்டர் ஃபேப்ரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரியை வந்து ஷார்ட் பீரியடில் டெவலப் பண்ணலைன்னா அந்த டெக்னாலஜி நீங்கள் எந்த டெக்னாலஜி அந்த ஃபேக்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டெக்னாலஜி அப்சலேட் ஆகிடும். அது அப்புறம் அந்த ஃபேக்ட்ரியை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுல அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும். ஸோ தட் இஸ் த திங். ஸோ டெக்னாலஜி மே பிகம் அப்சலீட்.
And when you are creating such facilities, you need to produce large volume. நிறைய வால்யூமில் தான் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபேப்ரிகேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா லார்ஜ் வால்யூம் நடந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து அதாவது ப்ராஃபிட் மேக் பண்ண முடியும். ஏன்னா தீஸ் ஆர் த செமிகண்டக்டர்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மால் ஃப்ரைட் டு ப்ரைஸ் ரேஷியோ. இதில் வந்து தீஸ் செமிகண்டக்டர்ஸ் ஆர் ஹேவிங் ஸ்மால் ஃப்ரைட் டு ப்ரைஸ் ரேஷியோ. ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் வந்து லார்ஜ் வால்யூம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வரும். இன்னொன்று வந்து ஹை குவாலிட்டி இருக்கணும். இஃப் இட் இஸ் லோ குவாலிட்டி, அகெயின் திஸ் வில் பி அ ப்ராப்ளம். ஸோ த ஃபேக்ட்ரி வில் நாட் லாஸ் ஃபார் லாங். ஸோ ஹை குவாலிட்டின்னு இருக்கணும். இன்னொன்று நீங்கள் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிங்கன்னா திஸ் வில் அகெயின் வில் பி அ லாஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் யூ ஹாவ் டு டெவலப் திஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் ரிஸ்க் ஆர் தேர் இன் திஸ் பர்டிகுலர் திங். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் அப்படின்றது தான் ஆத்தர் வந்து ஹைலைட் பண்ணுறாரு. ஸோ வாட் இஸ் ஹீ கிவிங் சொல்யூஷன் வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் ஒரு 2 ஐடியா கொடுக்குறாரு விச் வி வில் டிஸ்கஸ். ஒன்று வந்து அசம்பிளிங் ஏடிஜிஎம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஏற்கனவே பேட்ஸை வாங்கிட்டு நம்ம அசம்பிள் பண்ணி நம்ம வந்து செமிகண்டக்டர் ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஏற்கனவே லாஸ் மேக்கிங் ஃபேப்ரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸை வாங்கி அதை டெவலப் பண்ணி அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து திருப்பியும் கொண்டு வரலாம். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி அதாவது செமிகண்டக்டர் ஃபேப்ரிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து க்ரீன் ஃபீல்டில் உருவாகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். வாட் இஸ் க்ரீன் ஃபீல்ட்? புதுசாக நீங்கள் அப்போ தான் லேண்ட் அக்வயர் பண்ணி ஒரு ஃபேக்ட்ரியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கட்டி முடித்து இது ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பித்து அதுக்குள்ளே வந்து அந்த டெக்னாலஜி அப்சலீட் ஆகிடும். அவ்வளோ வால்யூம் நம்மளால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது. அதனால சைனாவில் இந்த டெக்னிக் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. வாட் சைனா டிட் இஸ் they bought the loss making fabrication facilities, they invested it and then they started producing it. பட் சைனாவில் வந்து நிறைய பொட்டன்ஷியல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய இருந்தது. பட் ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த 2 டெக்னாலஜி வந்து இந்த 2 டெக்னிக்ஸில் ஏதாச்சும் ஒன்று நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்து நம்ம செமிகண்டக்டர் ஃபேப்ரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டியை வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் மிச்ச நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து அதை வந்து கேட்ச் பண்ணி அவங்களும் டெவலப் ஆகிடுவாங்க, அவங்களும் டெவலப் பண்ணுவாங்க செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு. So the urgent need, okay. So what is the urgent need? We are importing semiconductors. There is susceptibility of coercion. So நிறைய நம்ம அடுத்த கண்ட்ரியில் டிபெண்ட் ஆகும்போது நம்ம வந்து அவங்க கோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல்? த மார்க்கெட் வந்து நிறைய நம்ம வந்து செமிகண்டக்டர்ஸ்க்கு மார்க்கெட் இருக்குது. And we have this semiconductor mission we started in 2022. So நம்மளுக்கு government ஒரு support இருக்கு, market இருக்கு, அப்புறம் why not we are developing this factory? So we should develop this factory. ஏன்னா ஏற்கனவே நிறைய இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதெல்லாம் குறைச்சிட்டு நம்ம இண்டிஜினஸாக நம்ம டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஆத்தரோட ஒரு ஆதங்கம்னு சொல்லலாம். அண்ட் திஸ் 2022 செமிகண்டக்டர் மிஷனுக்கு முன்னாடி 2007ல் we started the special incentive package. இதில் வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரிஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. இதை வந்து மாடிஃபை பண்ணியும் 2012ல் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் செமிகண்டக்டர் ஃபேப்ரிகேஷன் ரெப்ரசன்ட்ஸ் அ அல்டிமேட் ஃப்ரான்டியர் ஆஃப் ஹியூமன் டெக்னாலஜி. இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா செமிகண்டக்டர் தான் இப்போ எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி. ஸோ அந்த மாதிரி எமர்ஜிங் டெக்னாலஜியோட ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கணும். ஏன்னா மூர்ஸ் லா, அதாவது ஒரு மூர்ஸ் லான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூர்ஸ் லா இருக்குது. இந்த மூர்ஸ் லாவில் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட நம்பர் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் வந்து 18 மந்த்ஸுக்கு ஒரு தடவை டபுள் ஆகும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் பெருசாக இருக்கும். ஒரு ஃபுல் ரூமுக்கே ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் வைக்கிற அளவுக்கு பெருசாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ், ஸோ லேப்டாப் நிறைய குட்டி கம்ப்யூட்டர்ஸ், நிறைய ஸ்மால் சிப்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல வைக்கிற அளவுக்கு வந்து அந்த வால்யூம் வந்து சின்னதாகவும் இது வேல்யூவும் பெருசாகிடுச்சு. ஸோ அதுதான் அந்த மூர்ஸ் லாவில் சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ் ஆர் டபுள் எவ்ரி 18 months. பட் மூர்ஸ் லாவோடு நம்ம நிறைய தாண்டிட்டோம். டபுள் இல்லை, இப்போ ட்ரிபிள் நிறைய போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பொட்டன்ஷியல் டெக்னாலஜியை ஏன் நம்ம ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கக்கூடாது இந்தியாவில் அப்படின்னு தான் இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு. Lessons from China. So Chinaலேருந்து என்ன லெசன்ஸ்னா, what they did is they bought the loss making companies and they developed
and they had this thing. But இந்த லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியில் என்ன ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா, சைனா கிட்ட ஆல்ரெடி ரேர் எர்த் இருந்தது, ஆல்ரெடி ஸ்கில்டு மேன் பவர் இருந்தாங்க, ஆல்ரெடி ஹார்ட்வேர் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே இருந்தது. அதனால சைனாவால் லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியை வாங்கி டெவலப் பண்ண முடிஞ்சது. பட் ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சேலஞ்சஸ் என்ன, இன்னொன்று வந்து சேலஞ்சஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, யூஎஸ் யூரோப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் அவ்வளோ நம்மளால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. சைனா மாதிரி நம்ம லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியை வாங்கினாதான் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயே நம்மளால் ஒரு செமிகண்டக்டர் ஃபேப்ரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து கொண்டு வர முடியும்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் செமிகண்டக்டர் ஃபேப்ரிகேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரிஸ்கியஸ்ட். இந்த ரிஸ்கெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன். நம்மளுக்கு வந்து வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி தேவை, ஸ்கில்டு மேன் பவர் தேவை, நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை. கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த கம்பெனி வந்து உருவாகலைன்னா டெக்னாலஜி அப்சலீட் ஆகிடும், நிறைய வால்யூம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், ஹை குவாலிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் த ஆத்தர் இஸ் டாக்கிங் அபவுட். அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் கேஸஸ் ஆர் ஆல்சோ required. And poor quality, low yield will make the fabs fail. Solution enna, we can follow the lesson of China, or we can do this assembly, testing, packaging and marking. மொத என்ன சொல்றாருன்னா, இது ஆரம்பிச்சு நம்ம ஒரு ஈகோசிஸ்டம், அதாவது செமிகண்டக்டர் ஸ்கில்லிங், செமிகண்டக்டருக்கான ஒரு பேஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் சொல்றாரு. And acquiring existing fabs like China. So this is very important. So these two solutions the author is talking about. And what is this analog memory chips and digital chips? Analog microchips process continuous time varying electric signals. Usually நம்ம வந்து பேசுகிற ஆடியோ சிக்னல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அனலாகில் இருக்கும். டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் இஸ் 1 and 0. And memory chip is RAM, ROM. So அதுதான் memory chips-ன்னு சொல்லுவாங்க. So these 3 chip, இந்த 3 சிப்பில் எதை வந்து ஆத்தர் வந்து இந்தியாவில் கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறாருன்னா டிஜிட்டல் சிப். ஸோ டிஜிட்டல் சிப்ஸ்க்கு தான் நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது, நிறைய ப்ராஃபிட் வரும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. பட் நான் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் எடிட்டோரியல் நான் வந்து சர்ச் பண்ணும்போது அனலாக் சிப்ஸை வந்து இந்தியா வந்து கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆத்தர்ஸ் வந்து வேறு பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆத்தர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். So what is a semiconductor? Is a material product usually comprised of silicon which conducts electricity more than an insulator but less than a pure conductor. And there is something called as doping, which is introduction of impurities. So silicon la வந்து நம்ம ஆர்சனிக்கோ இல்லை ஜெர்மானியமோ வந்து impurities வந்து நம்ம போடும்போது there are P transistors and N transistors which are created. இந்த ரெண்டு விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம செமிகண்டக்டர்ஸில் இருக்கும். Then, rethink the retention of sedition. The next important editorial. Friends, this is a very short editorial which I'll give you in a very, very short manner. In the story வந்து ஷார்ட்டாக சொல்லலாம். Section 124A of IPC. இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, any person or any audio or video or any symbols or anything, any literature or any books, texts, poems, anything which is affecting the interest of the government or anything which is creating enmity against the government, that has penalized or prosecuted. There is imprisonment of more than 3 years. Imprisonment for more than 3 years and also fine. So this is what is there in section 124A IPC. So இது வந்து செடிஷன் சொல்லுவாங்க. இது யார் கிரியேட் பண்ணானா, இது பிரிட்டிஷ் லா. So this is a British colonial legacy ன்னு சொல்லலாம். So what did they do using the sedition? They used the section 124A IPC to imprison the national leaders, freedom struggle, freedom fighters. அவங்கள இம்ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த செடிஷன் லாவை யூஸ் பண்ணி பிரிட்டிஷ் பண்ணாங்க. பட் இந்த லா வந்து இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது. இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இட் இஸ் அஃபெக்டிங் த ஆர்டிகல் 19, that is freedom of speech and expression, article 21, article 14 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆர்டிகல்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. இட் இஸ்
it is against the political dissent. ஸோ யாராச்சும் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் பற்றி லைட்டாக தப்பாக சொல்லிட்டாலும் இந்த செடிஷனை யூஸ் பண்ணி வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இல்லை மாவோயிஸ்ட் லிட்ரேச்சரை படிக்கிறவங்க, அந்த புக்கை படிக்கிறவங்களையே இந்த இந்த செடிஷன் போட்டு உள்ளே தள்ளிடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஜேர்னலிஸ்ட், பொலிட்டீஷியன்ஸ், ஆப்போசிஷன் பொலிட்டீஷியன்ஸ் இவங்களெல்லாம் இந்த கேஸை மிஸ்யூஸ் பண்ணி உள்ளே போடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி செடிஷன் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுற செடிஷன், இந்த மாதிரி ஒரு பிரிட்டிஷ் கொலோனியல் லா தேவையா அப்படின்றது தான் இந்த ஒரு கேள்வி. இந்த ஒரு கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போட்டாங்க. What is the question was? Many petition was there in Supreme Court, and there was many cases in which the Supreme Court has given the verdict that sedition must be used only when it is creating law or order or creating violence. ஸோ அந்த மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஸ்டில் நிறைய பேர் வந்து இந்த செடிஷன் கேஸ் மூலமாக வந்து இம்ப்ரிசன் பண்ணுறதுனால, மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ஒரு செடிஷனை வந்து அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல், அதாவது யூசிங் ஆர்டிகல் 13 and 32 you have to make this sedition unconstitutionalனு சொல்லிட்டு நிறைய பெட்டிஷன் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு கிட்ட வருது. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேஸ் புட் ஆர் ஸ்டேட் ஆர் சஸ்பெண்டட் ஆல் த கேசஸ் ஆஃப் செடிஷன். ஸோ என்ன சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுதுன்னா, இந்த சோஷியல் டைமில் இந்த செடிஷன் தேவையா அப்படின்றத கவர்மெண்ட் வந்து முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே வந்து லா கமிஷன் வராங்க. Law Commission, I think in 279th report, I think it's 279th report. 279th reportல என்ன சொல்றாங்கன்னா, செடிஷனை எடுக்கக்கூடாது, செடிஷன் இருக்கணும், செடிஷன் should stay, sedition should be there, but it should have certain checks and balances அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன checks and balancesன்றது நான் சொல்கிறேன். So Law Commission is saying sedition is needed. But Supreme Court is saying sedition should be reformed. What the activists are saying, sedition should go. So this is the three important stakeholders that you have to understand. What is the Law Commission is saying? What is the Law Commission is saying? Law Commission is saying that sedition is needed, but with checks and balance. What are the checks and balance, and why the sedition is needed? Sedition is needed because there are a lot of anti-social elements. There are a lot of terrorists. There are a lot of left-wing extremists who are creating enmity on the government, who are creating law and order problem, who are creating many violence. So this sedition can be used against them. This is what the Law Commission is saying. It is also saying the act, that is UPA, Unlawful Activities Prevention Act, this is not sufficient to prosecute all these people. So it is saying that. So, and what are the checks and balance it is saying? To prevent misuse. So Law Commission and the government is accepting that the sedition case is being misused. So எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அது மிஸ்யூஸ் ஆகுதுன்னு. காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், பிஜேபி கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், எந்த கவர்மெண்ட்லையும் இதை மிஸ்யூஸ் பண்ண தான் செய்கிறாங்க. போலீஸாக இருக்கட்டும், கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், எல்லாரும் இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இட் இஸ் அ டெக்ளர்டு ட்ரூத். ஸோ இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு வாட் தே ஹேவ் செட் இஸ், பிஃபோர் த ஏதாச்சும் இஃப் தேர் இஸ் அ செடிஷன் கேஸ் slapped against me and it is in the police, and the police will file an FIR only after a preliminary inquiry. Preliminary inquiry க்கு அப்புறம் தான் வந்து FIR ஃபைல் பண்ணுவாங்க. Because if an FIR is filed, I'll be put in jail. So before the sedition case is filed, FIR is filed, there will be a preliminary inquiry, and before the arrest is made, there will be a permit from the state government and the central government. Okay, so there is two important checks and balances. This to prevent the misuse. This is what the Law Commission is saying. And the Law Commission have said many reforms. This is the important reform that you have to focus on. So this is the important thing that you have to focus. What is the Supreme Court is saying? This law is not proper in the social milieu.
அதாவது ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச், ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன், ரைட் டு ப்ரைவசி, ஸோ ரைட் டு லிபர்ட்டி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது இந்த செடிஷன் வந்து இந்த சோஷியல் மிலியோவுக்கு அர்த்தமே இல்லை, இருந்தால் அர்த்தமே இல்லை அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்கிறது. ஸோ அதனால சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் ஆஸ்கிங் த சென்டர் டு reform this sedition or bring certain changes in the seditions. So this is the thing, and the law commission have said these are the changes, but the activists are saying no, this changes is not enough. Sedition should be striked out from the IPC section. This is what the activists are saying. And in this, the author, who is actually a former DGP, here you have to see this is a former DGP who is telling this. He wanted the sedition to go. He don't want the sedition in the IPC. So this is an important article that you have to talk about. So what he is saying, he is actually countering all the points that the law commission has said. What has the law commission said? Preliminary inquiry. நம்ம preliminary inquiry பண்ணணும், permit வாங்கணும், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து permit வாங்கணும். இது வந்து ஊப்பா, இது வந்து ஆன்டி சோஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா டெரரிஸ்ட்டை வந்து ப்ராசிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு தான் செடிஷன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. வாட் இஸ் ஆத்தர் இஸ் சேயிங், ப்ரிலிமினரி என்கொயரி வந்து நீங்கள் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா எந்த கேஸும் வந்து நீங்கள் போலீஸ் கிட்ட ஃபைல் பண்ணால் உடனே எஃப்ஐஆர் போடணும்னு ஒரு கேஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட், அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேஸ் மேண்டேட்டட் ஃபைலிங் எஃப்ஐஆர் ஃபார் எவ்ரி கேசஸ் எக்ஸப்ட் ஃபார் சர்டன் கேசஸ். ஸோ அந்த கேஸில் செடிஷன் வராது. ஸோ செடிஷன்னு நான் உள்ளே போய் போலீஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் உடனே அவங்க எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணணும், அதுதான் ஒரு மேண்டேட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ப்ரிலிமினரி என்கொயரின்னு சொல்கிறது நடக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. தென் பெர்மிட் மிஸ்யூஸ், பெர்மிட்டில் வந்து மிஸ்யூஸ் ஆகலாம். அண்ட் தென் ஆன்டி சோஷியல் எலிமெண்ட்ஸ், டெரரிஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸை வந்து கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த செடிஷன் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு லா கமிஷன் சொல்கிறது இல்லை. ஏன்னா இதுவரை, அதாவது ஒரு 4 வருஷத்தை எடுத்திருக்காரு, இதுவரை வந்து ஊப்பால வந்து அதாவது செடிஷன் மூலமாக டெரரிஸ்ட் எலிமெண்ட்டோ எதுவுமே வந்து அவங்க அரெஸ்டே பண்ணலை. அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து செடிஷன் கேஸை வந்து ஒரு செடிஷன் லா வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்றாரு. So this is the simply the story behind this particular thing. So Law Commission of India in its 279th report says that it has recommended that sedition should stay, and Supreme Court in SG Wambatkare versus Union of India has asked all to keep in abeyance all pending cases. அதாவது it has put in stay. ஸோ எல்லா கேசஸ் செடிஷன் பற்றின கேசஸ் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டே பண்ணிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட். நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த செடிஷனை ரிஃபார்ம் பண்ணாமல் எந்த கேஸையும் நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த சினாரியோ. So there is a rampant misuse, and the law commission however concluded that is necessary to retain, and it was useful in countering the internal security threat to the internal security, and it has recommended certain procedural guidelines to prevent the misuse. And the NCRB, so author என்ன சொல்றாரு, NCRBல வந்து எந்த கேஸுமே இங்க வந்து ஃபைல் ஆகல அப்படின்னு சொல்றாரு. So this is about the important thing, and you have to understand that in UK, British தானே இந்த லாவை கொண்டு வந்தது IPC section say. British has made sedition as unconstitutional. So sedition வந்து அவங்க எடுத்துட்டாங்க. என்ன ரெண்டு ரீசன்காகனா, the first being that there are sufficient range of other offenses. அதாவது ஊப்பா இந்த மாதிரி மிச்ச IPC செக்ஷன்ல வந்து இந்த செடிஷனுக்கான ப்ரொவிஷனை வச்சு அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணலாம். அதாவது இந்த செடிஷன் செக்ஷன் வந்து தேவையே இல்லை. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆன்டி சோஷியல் எலிமெண்ட்ஸை வந்து நான் ஊப்பா இந்த மாதிரி மிச்ச லாவை வச்சு நான் பிடிச்சிடுவேன் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ் சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று வந்து செகண்ட் ரீசன் பீயிங் த பொலிட்டிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் த அஃபென்ஸ். அதாவது பொலிட்டிக்கல் நேச்சராக இருக்கிறதுனால இது நிறைய மிஸ்யூஸுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து இந்த செடிஷன் தேவையில்லை, செக்ஷன் 124A ஆஃப் IPC வந்து தேவையே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷில் வந்து இதை வந்து தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் இந்தியாவில் இன்னும் இந்த செக்ஷன் 124A இருக்குது. ஸோ இந்த விஷயம் தான் ஆத்தர் வந்து ஹைலைட் பண்ணுறாரு. பிரிட்டிஷே எடுத்துட்டாங்க, நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் ஏன் இன்னும் இருக்குது? ஏன்னா பிரிட்டிஷ் எதுக்காக எடுத்தாங்களோ அதே ரீசனில் தான் இந்தியாவிலையும் இது மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்தியாவில் வந்து இது தேவையில்லாமல் இன்னும் இருக்குது, அதனால் நீங்கள் வந்து எடுக்கணும். இந்த அதாவது எனி பீப்புள் ஹூ ஆர் டாக்கிங் or creating violence or
infuriating violence or creating enmity or creating any antisocial things, they will be prosecuted under UPA or any other laws. So you need not have the sedition law. So this is what the author want to submit. And in அந்த FIR ஃபைல் பண்ணுறது பற்றி சொன்னேன்ல, அதில் வந்து என்னென்னா லலித் குமாரி vs கவர்மெண்ட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ், இதில் வந்து போலீஸ் கிட்ட என்ன கேஸ் வந்தாலும் உடனே FIR ஃபைல் பண்ணணும்னு ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் மேண்டேட்ரி. ஸோ இந்த ப்ரிலிமினரி என்கொயரிலாம் செடிஷன் கேஸுக்கு போட முடியாது. அப்படியே ஒரு லா சேஞ்ச் பண்ணி அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக அது பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ப்ரிலிமினரி என்கொயரினால மட்டுமே இந்த செடிஷன் வந்து மிஸ்யூஸ் ஆகாதுன்னு நிச்சயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. And it will also hit by Article 14. அதாவது இந்த preliminary inquiry தேவைப்படுது செடிஷனுக்குன்னா, this will be against the Article 14 and also it will be leading to many problems. So what is the author is saying? Therefore it will be more democratic if the public opinion is sought to arrive. So sedition வேணுமா வேணாமான்றத public opinion கொண்டு வந்து நம்ம முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு author சொல்றாரு. And he is also justifying that the need to keep sedition on the penal statute by citing the various extremist and separatist movements and tendencies in the country, as well as the ever proliferating role of social media in propagating radicalization. அதாவது நிறைய radicalization extremist elements இருக்க தான் செய்யுது. ஆனால் இதுக்கு sedition law தேவைன்னு அவசியம் இல்லை. மிச்ச லாலாம் வச்சு நம்ம வந்து இவங்களை ப்ராசிக்யூட் பண்ணலாம், இவங்களை இம்ப்ரிசன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So the next is IPC section 124A. What is this talking about? It is talking about any person, either spoken or written, who are creating or attempting to bring into hatred or contempt or excites attempts to excite disaffection towards the government established by law. So any disaffection. So simply disaffection. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த கவர்மெண்ட் பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு நான் ஏதாச்சும் பேசினேன்னா என் மேலே செடிஷன் போட்டுருவாங்க. I may have I may criticize them. I have every right to criticize them. That doesn't mean I am creating any disaffection towards them. So there is a right to freedom of speech which are affected by this section 124A of IPC. What is disaffection towards government? Disaffection includes disloyalty and all feelings of enmity. And what does not constitute an offense under sedition? So எந்ததெல்லாம் நீங்கள் செடிஷன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு. ஆனால் இன்னும் இதை வந்து மிஸ்யூஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் சுப்ரீம் கோர்ட் செட் செடிஷன் வந்து இந்த இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாட் இஸ் தட் ஃபார்? வென் கமெண்ட் டிஸ்அப்ரூவ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மெஷர்ஸ். இந்த ஸ்கீம் தேவையே இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா அது வந்து செடிஷன் இல்லை, நான் சொல்லலாம், நான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம். when comments disapprove government's administrative actions. இப்போ கோவிட்ல ஏதாச்சும் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இது தவறுன்னு நான் சொன்னாலும் அது தவறு இல்லை, அது வந்து செடிஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் த செடிஷன் அஃபென்ஸ் வந்து எவ்வளோனா இட்ஸ் அ நான் பெயிலபிள். ஸோ செடிஷனோட பனிஷ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப 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 ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குது. அதனால தான் வந்து செடிஷன் வந்து ரொம்ப செடிஷனை வந்து ரொம்ப மிஸ்யூஸ் பண்ணி நிறைய பொலிட்டிக்கல் அப்போசிஷனை இல்லைன்னா ப்ரெஸ் ஜேர்னலிஸ்டெல்லாம் இம்ப்ரெசன் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதனால வந்து தான் இந்த செடிஷன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் த பனிஷ்மெண்ட் இஸ் நான் பெயிலபிள், த 3 years imprisonment and fine also, and the person found guilty of this offense is not eligible for any government job and he will not be able to become or contest election again. So all these are the important thing that you have to understand, which is very strict. Friends, with the last few things, why have shortlisted these things? So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே வந்து these are the important editorials தான். ஆனால் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2-3 பாயிண்ட்டு இல்லைனா வந்து I have waited for some larger picture of this particular issue. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து இந்த எடிட்டோரியலை வந்து நம்ம ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ இந்த ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து எப்படிலாம் எத்தனை கான்ஃப்ளிக்டை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுல பிரச்சனை, மெடிக்கல் கோர்ஸ் வந்து ரூரல் டாக்டர் ஷார்ட்டேஜஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்படி இது பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 2-3 பாயிண்ட் யூ கேன் டேக் இட் ஃபார் யுவர் சொல்யூஷன் டு ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த ரூரல் ஏரியாஸ்.
and this is totally political issue which you can ignore. And this is the important thing. Entrepreneurial university adha patti pesranga, which is saying that we have to introduce industry or any professors of practice. So professors வந்து industry la வந்து practice பண்றவங்கள வந்து college la வந்து teach பண்ண சொல்லணும், so that they will understand the field level practices. இதெல்லாம் வந்து இந்த particular இதுல சொல்றாங்க. So higher education எப்படி டெவலப் பண்றது அப்படின்றத இதுல சொல்லிருக்காங்க. And these are all very very short things which you can read. This is small thing about Nepal ties. This I have discussed. This is again one important information that you have to gain. So all these are I have left out because very very little issue. This, friends, these are the editorial open ed page which is giving the author perspective. This is the important thing that you have to read. So elections நடந்த violence, இப்போ ரீசெண்டாக லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் நடந்த violence, வெஸ்ட் பெங்காலில் நடந்த violence, அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ட்ரக்ஸு வந்து சேஃப்டியாக இல்லை, நிறைய காஃப் ட்ரக்ஸு இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேம்பியாவில் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ரொம்ப அன்சேஃபாக இருக்குது. அங்கே வந்து நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க நம்ம இந்தியன் காஃப் சிரப்பை குடிச்சு. அதனால வந்து நம்மளோட டிசிஜிஐ, அதாவது ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா, இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒழுங்காக சேஃப்டி என்ஷூர் பண்ணி தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் இங்கே பேசியிருக்காங்க. இது மாதிரி ரெஃப்யூஜிஸ், ஜூன் 20 வந்து வேர்ல்டு ரெஃப்யூஜி டே, ஜூன் 20 வந்து இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே. ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் டேஸில் வந்து ரெஃப்யூஜிஸ் பற்றி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் கேதர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதை பற்றி எடிட்டோரியல் வந்து வந்ததுன்னா, இஃப் யூ திங்க் தட் த எடிட்டோரியல் இஸ் வெரி மச் எலாபரேட், look at the conclusion and then decide whether to read the whole thing. And these are the important things. So we have, இது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பொலிட்டிக்கல், ஸோ ஐம் நெக்லெக்டிங் இட். இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே கிளைமேட் ஃபினான்ஸ் பேக்டில் வந்து பேசிட்டோம். இதில் வந்து ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ரீசெண்டாக இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இஷ்யூஸ், காங்கோவில் நடந்தது, இஸ்ரேலில் நடந்தது, இதெல்லாம் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம இந்த கோவின் டேட்டா லீக் ரிவீல் வந்து நம்ம பேசிட்டோம். இந்த இனிஷியேட்டிவ் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் ஐசெட்டும் இண்டெஸ் எக்ஸும் நான் பேசினேன். Friends, hope this was useful. Please comment on the comment box if you have any doubts, and I'll be glad to meet you again for a next wonderful session on 5 editorials of the week. Thank you so much. Learn and enjoy the process of learning. Thank you.